Hast du dir schon einmal vorgestellt, an einem so isolierten Ort zu leben, dass es scheint, als wär die Zeit stehen geblieben? Heute erkenden wir 10 Verlorene Dörfer auf der ganzen Welt. Gemeinschaften, die wie aus Merken oder Filmen entsprangen wirken, so einzigartig und unglaublich, dass es schwerfällt zu glauben, dass sie wirklich existieren. Bevor wir anfangen, haben ihr den Kanal, aktivier die Glock und gib einen Like, denn was du jetzt sehen wirst, wird dich überraschen. Und Achtung, das letzte Dorf auf der Liste ist so unsäglich, dass es scheint, als wär es vor dem Rest der Welt versteckt. 1. Meteore. Griechenland stell dir ein Dorf vor, das zwischen Himmel und Erde schwebt, umgeben von gigantischen Felsensäulen, die wie natürlich Turm emporragen. Das ist Meteore in Griechenland, berühmt für sein Cluster, die auf der Spitze dieser fast unsäglichen Formationen gebaut wurden. Über Jahrhundert lebten manche dort isoliert von der Welt und errichten die Cluster nur durch Seil, improvisiert Leitern und hängend Korb. Die Isolation war so groß, dass sie als Schutz vor Eindringlingen dient. Heute sind einige dieser Gebiete noch aktiv und verbessert die Net, die von der surrealen Panoramaussicht beeindruckt sind, besonders bei Sonnenuntergang, wenn der Himmel in Orangen und Gold erstrahlt. 2. Haiti Benedou, Marokko. Im Herzen Marokkos, mitten in der trockenen West, liegt Benedou, ein Dorf, das vollständig aus Lehm gebaut ist, mit Mauern, die in ein riesiges Sandberg erinnern. Es wurde von der UNESCO zum Weltkultur erklärt, ist seit Jahrhunderten bewohnt und bewahrt alte Traditionen, als wär die Zeit stehen geblieben. 10 engen Gassen führen zu Lehmhäusern und Festungen, bekannt als Xar. Nicht ohne Grund diente der Ort als Kulisse für verschiedene Filme und Serien, darunter Game of Thrones und Gladiator. Trotz des filmischen Rums leben wir dort noch einfach, im Gegensatz zur Modernität der umliegenden Welt. 3. Gassadollar. Verhörensohn Gassadollar ist ein Merchenhaftsdorf, versteckt zwischen steilen Bergen und umgeben vom stürmischen Atlantik des Nordens. Jahrhundertlang lebten 10 Bewohner praktisch isoliert, da der Zugang nur über schmal und gefährlich Fade über die Berge möglich war. Bis 2004 gab es keine Strage, da das Dorf mit dem Rest des Archipels verband. Erst dann wurde ein Tunnel gebaut, der die Kommunikation erleichtert. Heute bewahrt das Dorf seinen Charme. Typisch User mit grasgedeckten Dekern, diese Wärmedmung beitragen und einer der meist fotografierten Wasserfälle der Welt, der direkt bis zum Meer folgt. Das Gefühl ist, an einem unberührten Stück des Planeten zu sein. Im Nordwesten des Iran liegt Kandovan, ein beeindruckendes Dorf, in dem die Häuser direkt in vulkanische Felsformation gehauen wurden. Diese Bauten, die wie riesige Hallen wirken, sind seit Jahrhunderten bewohnt und dienen weiterhin als Zoohaus für lokale Familien. Das Design ist nicht nur kurios, sondern funktional. Die dicken Steinwände halten das Inner, render heißen Sommer kalt und im strengen Winter warm. Wir nennen Kandovan die ironische Kappadokien, jedoch mit einem Unterschied. Hier im Gegensatz zur Türkei lebt man noch aktiv in den Hallen. Es ist, als würde man durch ein prähistorische Szenerie wandeln, die bis heute lebendig ist. 5. Heine, Norwegen. Im Norden Norwegens, mitten im Lofoten-Archipel, liegt Heine, ein Fischerdorf, das als eins der schönsten der Welt gilt. Sein roten User kontrastieren mit den Spitzenbergen, die dramatisch über dem eisigen Meer emporragen. Im Winter wird die Region vom Nordlicht erleuchtet und schafft ein unbeschreibliches Schauspiel, während im Sommer die Mitternachtssonne neon turgt und das Dorf mit einem konstant goldenen Licht bedeckt. Trotz seiner Abgeschiedenheit empfindet Heinen neugierig besser, die Ruhe und surreal Landschaften suchen, bewahrt jedoch sein einfach Essenz,
in der das Fischen weiterhin das Hers der Gemeinschaft bildet. 6. Hobbiton, New Zealand, was als Filmset für Der Herr der Ring und der Hobbit began, wurde zu einem der besobensten Dörfer der Welt, Hobbiton. Mitten in den grünen Hügel New Zealands gelegen, reproduziert dieses Dorf getreu den Lebensstil der Hobbits. Sein runden Hüschen mit bunten Türen, blendenden Gräten und Mühlen scheinen direkt von der Klingeln zu stammen. Obwohl es heute ein Touristenziel ist die Atmosphäre magisch. Zwischen den Hüschen zu wandeln, vermittelt das Gefühl, in einem Paralleluniversum zu sein, in dem die Zeit langsam vergeht und das Leben einfach ist. Es ist eins der surrealsten Dörfer, die vom Menschen erschaffen wurden. 7. Wakashina, Peru. Stell dir ein kleines Dorf vor, umgeben von riesigen Dünen mitten in der peruanischen West. Mit einer grünen Lagoon im Zentrum, die wie ein Fata Morgana wirkt. Das ist Wakashina, ein echter Oase, die inmitten der Trockenheit überlebt. Bewohner und Touristen leben Seat in diesem einzigartigen Ort, in dem man Sandboarding auf den Dünen betreiben oder einfach im Rand der Lagoon entspannen kann. Laut lokaler Legenden entstand der See aus den Tränen einer Prinzessin, was den Mystismus des Orts verstärkt. Heute ist Wakashina ein alternatives Touristenziel, bejuart aber weiterhin die Atmosphäre als isolierten Zufluchts in der West. 8. Führer, Italien und der berühmten Amalfi Costi, die von touristischen Städten geskommen ist, gibt es ein Dorf, das so versteckt ist, dass es den Spitznamen, das Dorf, das nicht auf der Karte existiert, erhielt. Führer liegt versteckt in einer engen Fjordbucht, mit bunten Häusern, die in die Felsen gebaut sind, und beeindruckenden Ausblicken auf das Mittelmeer. Lange Zeit war der Ort praktisch unsichtbar, selbst für die Italiener, der man in vollständig nur vom Meer aus sehen kann. Heute gilt es als eines der bestgeretteten Geheimnisse Italiens und bewahrte ein ruhiges Leben, fernab von den Massen an Touristen, die benachbarten Städte überfluten. 9. Wahibo, Indonesien. Hoch oben in den Bergen der Insel Flores liegt Wahibo, ein isoliertes Dorf, das nur nach einer langen Wanderung durch Waldfeld erreichbar ist. Seine traditionellen Häuser, die Maru Niang genannt wurden, sind rund mit Stroh gedeckt und erinnern an uralte Hütten. Die Gemeinschaft, bestehend aus wenigen Familien, bewahrt jahrhundertealte Traditionen, darunter Ritual und typische Musik. Viel besser beschreiben die Erfahrung nach Wahibo zu gelingen als ein Zeitreis, in der es keine Autos, keine konstant elektrisiert oder modernen Einfluss gibt. Es ist ein lebendiges Beispiel davor, wie einige Kulturen der Globalisierung weiterstehen. 10. Itokorchuormit. Grönland Itokorchuormit ist eins der isoliertesten Dörfer der Welt, gelegen an der Ostküste Grönlands, umgeben von Gletschern und gefrorenen Fjorden. Der Zugang ist nur mit dem Hubschrauber oder rennt weniger Wochen im Sommer mit dem Schiff möglich, wenn das Eis bricht. Seine bunten Häuser bilden einen Kontrast zur ruhigen, eisigen Landschaft und schaffen ein atemberables Szenario. Die Bewohner leben hauptsächlich von Jagd und Fischerei unter extrem kalten Bedingungen. Das Gefühl ist, in einem Dorf am Rand des menschlichen Überlebens zu sein, wo die Natur alle Regeln diktiert. Und nun, welches dieser verlorenen Dörfer würdest du am liebsten besuchen? Hinterlass den Antwort hier in den Kommentaren und erzähl mir, ob du schon von einem der Dörfer gehört hast. Wenn dir dies Reis gefallen hat, gib einen Like, teile es mit Freunden und abonniere den Kanal, keine zukünftigen Videos über die unglaublichsten und geheimnisvollsten Orte der Welt zu verpassen. Bis zum nächsten Abentur, denn die Welt birgt noch immer verborgene Schatz, die wie aus einem Traum erscheinen.